Lagu Dari Langit Podcast is now called Kinabalu Podcast. Hi, I'm Charlie Cruz. This is Ed Sheeran. Farid PF, okay, click guys. What up, people? So, Fan di sini sebenarnya budak biasa aja yang dilahirkan di Ranau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lagu Dari Langit. Ada Elvin MY. Jadi, orang sedang buat benda yang sangat bagus. Hey, si Aidil Bani di sini kau tidak apa? Okay. Saya Gilson Yanggun. Apps editor yang Patrick pakai tadi. Yo, what up people, this is Kinabalu Podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Apa dia tulis dalam papan tadi itu? Vaksin, mana mau dapat vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jipun. Follow Johan's journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun Tuklin, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from Tuklin. Sambal Lada Power, please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page Lux Blossom HQ today. Dan sekarang, on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling lit, tiada kurang. Di Sabah nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Yo, what up people, this is Ricardo dari Kinabalu Podcast. Dan bertemu kita lagi di part yang kedua ini. Hari ini saya mau cerita tentang apa yang viral baru-baru ini. Yang sedang viral sebenarnya sekarang ini adalah tentang isu yang viral di TikTok tentang Diva AA dan juga Okay Let's Go. Okay, tapi before that, I want to tell you guys yang Faizal dan juga Kenny belum lagi sempat berada bersama-sama kita di studio for reason that we are respecting the PKP, and as well Kenny sedang berada di Beaufort juga sekarang. Jadi saya masih bersorangan lagi lah. So bear with me. I try to entertain you guys and bagi informasi yang sepatutnya lah. So untuk podcast ataupun part ini particularly saya mau cerita tentang yang viral ni lah, isu Diva AA dan juga Okay Let's Go. Alright. So guys, alright. Kalau yang belum tahu, kamu boleh Google dulu ataupun boleh tengok di YouTube. Klip itu it went viral because of Diva AA ditanya oleh Okay Let's Go tentang apakah reaksi kamu ataupun apa yang kamu akan cakap kalau kamu jumpa Munkar dan Nangkir. So very sensitive, orang bilang very keagamaan sebenarnya dan tidak boleh dimainkan. Kalau itu betul kan, memang tidak boleh dimainkan. But untuk makluman kamu semua, itu adalah soalan yang disoal oleh pendengar, bukan daripada Okay Let's Go. You guys need to know that. You guys need to itulah netizen Malaysia ni, I'm sorry to say man, sikit-sikit terus slamming. Bukan saja netizen, is including the celebrities lah, yang terus condemning di bawah, telling yang diorang ni very lah kuat agama and all. Terus lah, I don't know man, maybe PKP ni membuatkan kita keyboard warrior without you guys knowing. Okay Let's Go. Okay, untuk makluman semua kita, before kita kupas lagi ni, Okay Let's Go adalah podcast yang top di Spotify Singapore dan probably top 10. Recent saya check di Spotify diorang nombor 11 di Malaysia. Quite top jugalah on Spotify. Bukan quite top, memang top lah tu kalau itu betul kan. So diorang ni adalah 3 orang yang bernama Zah Ismail, Din Rahim dan juga Raja Razi, yang memang doing full time podcast as their main job. Orang bilang periuk nasi diorang lah. So this is orang bilang bukan backslash ataupun bukan apa, at the same time gain popularity juga. Sama ada famous or infamous way, we don't know. But
you guys need to know, itu adalah soalan daripada pendengar. Dan klip itu sangat pendek untuk kamu judge. Bukan more side, okay let's go. Walaupun saya pernah kena feature dalam one of the episode, tiada kena mengena. But to be frank, it inspired me, inspired a lot of my my co-partner juga in this podcast. Banyak kami belajar daripada mereka. Kalau ikut daripada Clubhouse, diorang punya live, what they did memang banyak membantulah orang-orang yang macam bermasalah ataupun yang sharing diorang punya thought, their experience, what are their experience, dan diorang tolong. Dan bagi saya, it shouldn't be judged just because listening to that. Okay, like this. Alright, apabila ada guest, contohlah macam kami ada guest, apabila kami soalan dan ada reaction guest begitu, adakah kami terus slam diorang? Kenapa kau jawab begitu, mana boleh? No, you cannot do that. No, you get out from my studio. So dah diorang datang sendiri without without any payment and everything. Lepas tu kau slam diorang, kan? So memang ada macam terbahak-bahak diorang apa semua. But what can you react during that particular moment? And if you watch the whole podcast, memang it's full of laughing and everything. Memang this podcast is very loud. Bukan ini podcast, most of their podcast, but they are not stupid. Okay, they're doing that for a reason. Untuk podcast yang lain, memang diorang ada reason diorang untuk buat begitu, to gain listeners and to engage with their listeners. So bila kamu ada guest begitu, apa kamu punya reaction bila ada pendengar bagi kamu soalan dan kamu soal? Probably sini sepatutnya kamu hantam Diva AA lah kan. So Diva AA boleh jawab begitu. Itu bukan itu saja. Banyak lagi soalan-soalan yang Diva AA slam back yang memang very harsh and very maki hamun punya, especially yang hantam dia. So dia kasih cancel balik, dia backfire balik. Ada banyak lagi, bukan itu saja. Dan worse juga sebenarnya. So memang banyak orang benci Diva AA, tapi itulah dia punya karakteristik, itulah dia punya pembawaan sekarang, which is not to respect ataupun tidak mau. I'm being neutral di sini lah, kan? So bagi saya, kamu kena kenali, okay let's go. Bukan saja in this situation lah. Whatever you watch on the internet, whatever yang you're seeing on the internet, reading ataupun what you read, jangan terus showing off yang kamu lebih bagus dan terus kamu hantam-hantam sana. Ini for example lah, what happened during itu Malaysia punya what do you call that, Kirin ataupun track, sprint track untuk berbasikal kita di Olimpik lah itu. Masa kita punya Syarum ni, kita punya pengayuh basikal pula, kita punya cyclist ni jatuh. Kamu hantam terus je on the spot, terpaksa dia punya admin kan kasih limitize dia punya komen, sebab Malaysia punya netizen terus hantam di Instagram dia, di Facebook dia. Padahal kalau kamu tengok betul-betul, yang dapat kad kuning situ adalah daripada Netherlands, dia daripada Great Britain. Kenapa begitu kan? Saya pun bertanya pada masa tu, saya pun agak marah, tapi without terus apa-apa, kita tunggu and check it out. Bila check explanation and everything, it started from the Netherlands punya cyclist. Lepas tu dia terpaksa buat pengelakan, dan mengelak tu dia terkena lah kita punya cyclist. Dan Malaysian punya netizen, my god man, terus dia orang hantam bra keyboard warrior. Alamak, kenapa dapat komen ni, kena limit sudah. Come on man, get to know dulu, get to know the whole story. Like this lah. Okay, let's go punya cerita ni, get to know them. Kalau kamu mau tahu, kamu boleh pergi YouTube, kamu cari okay let's go Diva AA. Memang ada 3 episodes tu, 3 parts of the episode, particular episode yang dorang interview si Diva AA ni, ada di sana. Kamu boleh dengar macam mana it start daripada beginning until the end. Kalau kamu want to hear lah, ataupun I'm pretty sure you will engage and you will listen to the whole episode. Seriously. So ini melibatkan juga kita punya artis-artis dan selebritis ni yang teruslah mau kasih tahu yang betapa hebatnya diorang menyangkal ini ni, termasuklah Caprice pun ada juga cakap di sana. But I think Caprice should
listen to the whole episode lah. Okay. Bukan salahkan siapa-siapa. Orang ada sebab juga mengomen-ngomen begini ni. Tapi itulah. Macam study dulu lah. Who is okay? Let's go. They are not stupid. Okay, let me talk about their background lah. Diorang adalah ex-DJ, ex-DJ dan juga ex-host TV, and they're in the mainstream industries before in Singapore. Even Din pun pernah host Anugerah Planet Music dulu, IPM. Diorang ni adalah macam Raja Razi pun berlakon, and diorang memang DJ juga, and Zah Ismail is a well-known DJ juga in Singapore, ex-DJ. Now they're doing podcast, full-time podcast. So diorang ni, they are not stupid, I'm telling you all. Okay, diorang tidak bodoh. So diorang juga tidak viral sebegini, dan they are not in their seat right now. If they are stupid, there must be a reason why. There must be a reason why kenapa diorang ada 50 lebih ribu stream in a week on Spotify, and diorang dapat more than 5 million, if I'm not mistaken, stream di Spotify in whole. Itu setakat yang saya baca last time. I think more now. Let's take it. Look back to their background. Okay, let me tell you guys who are they. Okay, Zah Ismail is dia datang daripada keluarga yang very Muslimik, ataupun orang bilang very kuat agama. Okay, diorang ada keluarga dan ada family. Din Nur Rahim, dia sekolah madrasah dulu di Johor. You know, and Raja Razi is a very family man. So diorang ni tiga-tiga pun Muslim. You know, I know mesti kamu cakap yang yalah. So tidak menyebabkan diorang membolehkan mereka buat reaksi seperti itu. But you know, macam saya punya soalan pertama lah, be in the shoe. Kalau ada kamu punya guest yang datang for free, kena invite, lepas tu datang, lepas tu bila dia jawab begitu, yang kamu tahu karakteristik dia begitu, what would you react? How would you react? What would you do? Kan? So by their backgrounds, you know, diorang ni bukan yang biasa-biasa. Diorang ni bukan simply just soal begitu for fun without jaga sensitivity. I need you guys to know and get to know them. And if you really listen to their podcast, I want to tell you guys, they inspired a lot of people. They inspired a lot of listeners out there. Their listeners. Bila dorang buka Clubhouse, a room, and they engage with their listeners, banyak listeners yang share about dorang punya masalah, about their problems. Masalah problem sama aja kan. About whatever sharing that they shared lah. And they help, walaupun just a matter of listening and give a little bit of point to help them. It actually really helps a lot. To be frank, saya pun sangat-sangat terinspirasi dengan diorang. Macam to be frank, saya rasa macam saya bodoh ni. Padahal kami, you know, we started this without knowing. Okay, let's go. We started podcast ni, saya Faizal Kenny and my wife ni as a producer. We started this without knowing. Okay, let's go. You know, we did our research, tapi kami mungkin terlepas pandang dengan okay, let's go, sedangkan dia nombor 1, one of the top podcast in Spotify. But dia memberikan inspirasi banyak kepada kami, dan how our content gonna go on, ataupun apa yang konten yang kami mau buat, tajuk-tajuk, dan how we deliver sangat-sangat membantu kami. And why we changed to Kinabalu Podcast for some reason adalah because of them juga, to be frank. Because we really want to go into, bukan mainstream, tapi into serious business lah on this one. So, well man, talking this alone is very weird actually. I hope we have listeners, and you guys can go check out our Facebook Kinabalu Podcast and go give us a listen, ataupun give us comment there if you got your say about it. Saya pun ada post di Lagu Dari Langit pada channel about my point of view about this one. What the trending things the trending thing yang happen right now ni, yang pasal dorang punya issue ni. Dan I hope saya nak kena kecam lah. Because you know, this is very subjective. Masing-masing ada dorang punya orang bilang perception, dan ada dorang punya thought about it lah. So
once again guys, get to know them, get to know the situation dulu before judging. I know banyak listeners kita very orang bilang religious juga. We understand that. Kami pun orang Islam, kami pun ada macam Kenny is a Taoist. We all got our own orang bilang discipline and orang kita bilang kita punya pegangan lah begitu kan. Isu sensitif tidak sensitif ni like I said is very subjective juga, but apabila melibatkan agama kita, for me we should slam Diva AA lah because dia yang jawab begitu. Tapi check out the whole context of the podcast, especially that episode kalau kamu betul-betul mau tahu. So get to know them, man. Jangan terus slam. I think I'm not gonna talk more about this issue. This is gonna be the whole second part talking just about the trending issue ni. Kita akan kembali di podcast akan datang ni, hopefully the season 4 episode yang season 4 episode 6 probably, hopefully ada sudah Kenny and Faizal, and we can put a subject, we can talk about it, and we really hope that our studio gonna finish soon, and with our our equipment that we can open a clubhouse where we can engage and interact with you guys. Okay, so itu saja daripada saya. We gonna take a short break before we go to part 3. Let's listen to our sponsors.